এখন তুমি ইমাজিন করো যে হলিউডে বয়সে কোনো একটা মুভি হলো যেখানে মেইন ভিলেন করা হলো বাংলাদেশের কাউকে, হাউ উড আওয়ার কান্ট্রি রিঅ্যাক্ট? ইভেন ইফ ইউ আর 25, they don't care. So after that accident, our parents were like really scared. They think it's a reckless lifestyle. Okay, no one is, you're not getting out of the house. তোদের কাজ হইতেছে তোরা গান বানাবি 6 মাস, ওই 6 মাস কোনো শো করবি না, তোদের শো দেখলে টেনে নো শোজ, ওই 6 মাস গান বানাবি অ্যান্ড দেন 5-6টা যাই গান হয় ওগুলো রিলিজ করবি, দেন ইউ ডু শোজ ফর দ্য নেক্সট 1 year or 2 years, তারপর আবার শো বন্ধ। Today, we are talking to the one and the only John Kabir Bhai. He is the founding member of Black. অনেক বছর আগের কথা, কিন্তু বাংলাদেশ মিউজিক সিনে একটা বিশাল বড় অবদান রেখে গিয়েছে, সো ওইটা দিয়ে শুরু করতেই হবে। আজকাল যদিও আমরা অনেকে ওনার ভিডিওস দেখি, ওনার পডকাস্ট শুনি, অনেক কিছু করছে কন্টেন্ট ক্রিয়েশন সাইডে, এবং এটা নিয়ে আমরা স্পেসিফিকলি আলাপ করি যে আচ্ছা, মিউজিশিয়ানের পাশাপাশি কি এখন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হওয়া জরুরি? জন ভাইয়ের খুবই সফিস্টিকেটেড এবং নুয়ান্সড একটা আনসার আছে এই ক্ষেত্রে, এটা দেখলেই বুঝতে পারবেন। আমরা ব্ল্যাক নিয়েও কথা বলি যে এত বছর আগে ব্ল্যাক যে অবদানটা রেখেছিল, কি কারণে রাখতে পেরেছিল, কোন জিনিসগুলো ডিফারেন্টলি করেছিল, কি কারণে ওরা শুরু করেছিল ব্যান্ডটা। আমি অনেক ইন্টারভিউ দেখেছি, আমি চেষ্টা করেছি আগের ইন্টারভিউর খুব বেশি কোয়েশ্চেন্স না করার, আমি চেষ্টা করেছি জন কবির ভাইকে ফ্রেশ কিছু জিনিস জিজ্ঞেস করার। আপনারা আমাকে জানাবেন কমেন্ট সেকশনে কতটুকু সক্ষম হয়েছি এই বিষয়ে। বাট আমরা ইন্ডালো, ওনার কারেন্ট ব্যান্ড, এটা নিয়ে কথা বলেছি। আমরা কথা বলেছি অ্যাবাউট being a content creator, being a musician, how they go hand in hand, কিভাবে উনি জিনিসগুলোকে দেখে এবং সামনে কি করতে যাচ্ছেন জন ভাই, এসব নিয়েও একটু আলাপ আলোচনা হয়। ইন্টারভিউ শেষের দিকে জন ভাইও আমাকে কিছু ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন্স করেছে, তো আশা করি সব মিলিয়ে আপনাদের ভালো লাগবে। এর আগেও বলেছি, যদি আপনাদের ভালো লাগে আমি যে কাজটা করছি আপনাদের জন্য, আমি যে মানুষগুলোকে উইকের পর উইক নিয়ে আসছি, সেই ক্ষেত্রে আমাকে সাপোর্ট করার একটা খুবই ভালো ওয়ে হচ্ছে শেয়ার করা পডকাস্টটা, সাবস্ক্রাইব করা, এবং আই ক্যান্ট ভেরিফাই দিস আপনি করছেন নাকি করছেন না, বাট আই উড সো অ্যাপ্রিশিয়েট ইট ইফ ইউ কুড হেল্প ইট রিচ মোর পিপল বাই শেয়ারিং, সাবস্ক্রাইবিং, লাইকিং। ইউটিউব অ্যালগোরিদম এই সব কিছু পছন্দ করে। যাই হোক, বিজ নার্ডস গ্রুপটা যদি জয়েন না করে থাকেন প্লিজ জয়েন করবেন, লিঙ্ক দেওয়া থাকবে নিচে। এবং লাস্ট বাট নট লিস্ট, আমি আশা করি আপনারা পছন্দ করবেন এই wide-ranging conversation with none other than John Kabir Bhai. Thank you. John Bhai, thank you so much for making the time. আপনি ফাইনালি শোতে এসেছেন এবং আমি পডকাস্টিং এর নুব বলবো নিজেকে, এন্ড আপনার যে শোটা ইটস আ বিগ সোর্স অফ ইন্সপিরেশন টু ডু বেটার অলওয়েজ, সো গ্ল্যাড টু হ্যাভ ইউ অন দ্য শো। ভাই, আপনাকে চিনে না এমন খুবই কম মানুষ আছে বাংলাদেশে, বাট how do you describe yourself these days? How do you introduce yourself these days, considering আপনি এত কিছুর সাথে involved? Oh, these days and past days is the same answer to this question. So if someone asks me to describe yourself, who you are, what do you do and everything, আমি always একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে I'm a music adorer, music lover, not necessarily but musician is a like musician হতে পারা, it's আমি বলবো আমার জন্য একটা privilege, maybe আমার একে দুই অনেক কিছু মিলে গেছে, probably God has given me something. I can channel my inner frustration towards this, towards the society with this. But I'm a music lover. I love music to, like, I think it's my first priority. Like, সবাই থাকে না যেমন ফ্যামিলিতে বলে না, what is your priority? You know, মা বাবা, family or পড়াশোনা. It will always be music, and it doesn't matter আমি মিউজিক করি আর না করি, music will be my biggest priority. I have to listen to new music. I have to, this is everything to me. So I'm a music lover. I can't, so I was going to ask you this later, কিন্তু আমি এটা না জিজ্ঞেস করে পারতেছি না because we are on the topic of music. Could you tell me what the significance of the song For Whom the Bell Tolls by Metallica, does this have any significance to you? Yeah, it has a huge significance. Our life's first song that I performed with my classmates, class 10 ছিলাম, so থাকে না 10 যাওয়ার মানে when you're about to give SSC exam, তার আগে একটা ডে হয় যখন সবাই কান্দে, you know, school is over and everything. So I forgot কি বড় ওটাকে ক্লাস পার্টি or whatever, আমি জানি না, but ওখানে we needed
music, and I had zero idea about like I didn't know how to do it. I just knew যে আমি চিল্লায় গান গাইতে পারি, like আমি চিল্লাইতে পারি, whether it's sounding bad or good, it doesn't matter, আমি পারি. So a couple of my friends, আমরা তখন we've decided আচ্ছা ঠিক আছে আমরা ক্লাসের ছেলেরা মিলে we'll try and cover a few of our favorite songs. So I was like আমাকে জিজ্ঞেস করলো, আর I was the most shy and মানুষ বুঝারই কথা না যে I love music and everything, because I don't talk about it. I always like it's my thing. I don't want to share it with people. Yeah. So then I get to know যে wow আমার মতো অনেকেই আছে, they listen to all this stuff, and then we're like আচ্ছা decide করছি চলো একটা গান করবো, কোনটা? From the Builders, because to be very honest, From the Builders হচ্ছে Metallica যত মানে ওদের যতগুলা গান আছে, I think it's easier to pull off. So we're like acha let's go party কয়দিন পরে, let's try this. So yeah, my first ever stage performance was Metallica's From the Bell Tolls. I can't answer how was it, but at that moment it felt like it was really good. Felt really good, yeah. তারপরে ওই স্কুল ব্যান্ডের কি পরে আর প্লে করা হয়েছিল? Oh no, that ended there, right there. But we figured out that people figured out that I have something that I can sing. I'm not like others, good or bad again. It's subjective. They found out my passion, and I was also like, okay, this felt good. This really felt good. Like গান শোনা আর গান গাওয়া দুইটাই জোস. So yeah. But I want to ask you, আপনার প্রথম ব্যান্ড যেটাকে নিয়ে বাংলাদেশে সবাই জানে, বাট ওইটার আগে, বিকজ আই এম শিওর আপনাকে এটা নিয়ে অনেকবার জিজ্ঞেস করা হয়েছে অলরেডি, I wanted to ask about Chris Cornell and Soundgarden. আপনার বোধহয় ইফ আই এম নট মিস্টেকেন এই ব্যক্তি এবং এই ব্যান্ডটার একটা বড় ইনফ্লুয়েন্স আছে আপনি যে ধরনের মিউজিক করেন এটার উপর. Correct me if I'm wrong. Could you kind of speak to what influence it had on you and why you liked it? Again, don't mean to put words in your mouth, but yeah. So Chris Cornell, Soundgarden, there's other band Pearl Jam, which is Eddie Vedder, the singer. So it's going to be a very broad answer, but I'll try to choto kore bolar jonno. So I used to be a huge music lover, like still I am. I used to listen to a lot of heavy metal like Metallica, Megadeth, Iron Maiden, just like other stuff. All the cool boys used to listen to heavy metal. So loved it. Used to draw their logos আমার classroom এর খাতায়, and মাঝে মধ্যে বোর্ডেও আঁকতাম, আসার আগে মুছে ফেলতাম. So loved them. Used to love listening to them. But when I heard Soundgarden, when I heard Pearl Jam, I felt like this is something যেটা আমার সাথে কথা বলে. Like it's like they're having a conversation with me through their song. Okay. Which I never felt. What were they saying? Sorry for interrupting. What were they saying? So there's this song called Zero Chance by Soundgarden. ওখানে there's this 4 line that will always be my mantra to life. It might sound silly, but those 4 lines, like it goes like, why doesn't everyone believe in loneliness? Stand up. Why doesn't everyone believe in loneliness? Stand up and... All right. Why doesn't everyone believe in loneliness? Stand up and everyone will see your holiness. I was like blown. Like, he's saying, why doesn't everyone believe in loneliness? All you have to do is stand up for them to see your holiness. That, with loneliness, it's not always a curse. It also makes you stand out. That connected to me like on a very deep level. So I was like, acha, music, if you put words like that, and if this guy, Chris Cornell and his band can connect to me, like, if this is the power of music, I want to do music, man. This is my calling right there. I can't write for shit, but this is what spoke to me. And there were lyrics like Chris Cornell, like, it's hard to talk about him. It's really hard to talk about him without him.
যেমন আমি বাংলাদেশে মানুষ, আমি বাংলাদেশে, আমি আমার লাইফে I never felt connected to our, how should I put it, to our surroundings, musically speaking. The way I connected with songs like Soundgarden, Pearl Jam, they felt more like my brothers than my real Deshi brothers. Yeah. They felt like they belong to me and I belong to them. Still I feel like that. So মনের মিল একদম আমার যেমন এখনো when I go to say ধরো বাইরে কোনো একটা দেশে কোনো গিটার স্টোরে যাই, when I talk to people and they're so nice, and when I go to store এখানে recently they're being better with all the social media and everything, but আগে 90s বা 2000 দিকে মিউজিক স্টোরে মানে এনি স্টোর, আমাদের এখানে একটা খুব বড় প্রবলেম হচ্ছে, তুমি দোকানে ঢুকবা, if you want to buy anything, we don't know how to greet. Have you seen that? Yeah. As a shopkeeper, we don't know how to greet. Bayre, even in India, if you go to a store, they know how to greet with a smile. So এখানে আসছেন, আপনার ব্যাপার আসছেন, হ্যাঁ লাগলো নাইলে নাই হ্যাঁ তেন, but বাইরে this is huge, and that niceness always drew me like anything. So Chris Cornell আর ওদের ওই কালচারটা, ওদের ওই জিনিসটা আমাকে এত টানে যে I feel like যে that is more mine than what I have here. সো খুবই ইমপ্রম্পটু ভাবে মিউজিকের মধ্যে ডাইভ ইন করেছিলাম। আমার প্ল্যান ছিল শুরুতে একটু ইউটিউব নিয়ে আপনাকে জিজ্ঞেস করবো, তারপরে এখানে যাব। লেটস কাম ব্যাক টু মিউজিক, লেটস নট ফলো আ স্ট্রেট প্ল্যান, বাট হ্যাঁ, মিউজিক বাদে ইউটিউবে প্রথম ভিডিও করা শুরু করেছিলেন কবে এবং কেন? হোয়াটস দ্য স্টোরি বিহাইন্ড YouTube? Yeah, creating content on YouTube, even like beyond music. Beyond music content, great. So Black Horror, I used to write for this newspaper. I don't know if they exist or not. It's called The New Age. I used to write for them. So ওখান থেকে I had a lot of questions obviously through that. আমি অনেক কিছু জিজ্ঞেস করতে যেতাম, but since Bangladeshi newspaper অনেক কিছু জিজ্ঞেস করা যাবে না, so I thought যখন I saw যে YouTube মানুষজন started like their own channels, they're talking about their life and everything, and everything is content nowadays. So I thought, acha, I used to write, so I can ask now. Actually I can ask them now that pretty much a significant amount of people knows me. So I can ask people the question that I always wanted to ask, always jante chaitam. So ওখান থেকে I thought যে okay, YouTube might be a very good platform যেখানে আমি ছোট ছোট কন্টেন্ট বানাতে পারি. I have this content called আমার see, I'm old. It's fine. So I have this content where আমি মানুষকে একটু ডিফারেন্ট ভাবে পরিচয় করাতে চাই from their regular profession, mostly entertainment ইন্ডাস্ট্রিতে আছে. So all these ideas, it was sitting. Onnami, right. I'm really old, damn. Forget things so quickly. Onnami. So এই আইডিয়াটা ইজ ভেরি সিম্পল, এটা আগে অনেক হয়েছে, বাট আমার প্ল্যান ছিল এটা আইডিয়াটা খুব ডিফারেন্টলি আসে যে আমরা এখন সোশ্যাল মিডিয়া ইটস আ ভেরি লাইক ইটস সো ইজি টু বি টক্সিক দেয়ার, লাইক ইফ ইউর ফেমাস অ্যান্ড ইফ ইউর ওয়েল নোন, it's easy for anyone to go to your page and write some bullshit about, like, you know, hey and then. So my idea was to show people, like, you know, just because they're in this industry doesn't mean they don't have other backgrounds. They have families, they teach somewhere, they have their own comfort zone. You writing this shit on their wall just because they're famous doesn't change anything. ওই জায়গাটা থেকে আমি অন্য আইডিয়াটা আসে, you know, to show people, you know, যেমন রানা আমার ফ্রেন্ড, ও নাটক ডিরেক্ট করে, a lot of জিনিস করে, but ওর প্রফেশন ইজ ও ড্যাফোডিলের প্রফেসর. How can someone just, আমাদের টাইমে যখন সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না, it was very hard for me to go up front to একটা প্রফেসরকে গিয়ে বা মুখের সামনে গালি দেওয়া, but এখন যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়া আছে, you can do that. So my point was that, you know, don't do this. You don't know who are you dealing with. ওই জায়গাটা থেকে অন্য আমি আর পডকাস্ট was always আমার আইডিয়া, মানে আমি জানতে চাইতাম মিউজিক নিয়ে মানুষের কী ধারণা. The way you were asking me about how music is, আমি জানতে চাইতাম যে একজন ব্যাংকার, what does he think about music? Is it just noise? So ওই জায়গাটা থেকে. So yeah, that's how
all churned up, and finally it has, like, it has been good. আপনার পডকাস্ট নিয়ে অনেক কিছু বলার আছে, স্পেশালি সাম অফ দি এপিসোডস দে ওয়ার সো গুড। মাহির খান ভাইয়াকে যখন আপনি ডেকেছিলেন, ইট ওয়াজ সো রিফ্রেশিং টু সি হিম ব্যাক অন স্ক্রিন। ববি হাজ্জাজকে ভাইকে যখন আপনি ডেকেছিলেন, asking him about his music background and what does he like, he went back to how does it relates to his personal life. Yep. And I really enjoyed that episode. And I think অন্য আমিও in preparation for this অনেকগুলো দেখেছি পরপর, I felt like it was humanizing some of these people that we only know on the internet or on screens. And it's so easy. আমিও এখন ছোটোখাটো ভাবে যে ইউটিউবটা শুরু করেছি, এখানে দেখি যে আচ্ছা ইউজার বট 579 আমাকে গালাগালি করে চলে যাচ্ছে with no repercussions to him, but and হয় কি ইউটিউবে 20টা ভালো কমেন্টের পর একটা খারাপ কমেন্ট পড়লেও ওইটা গায়ে লাগে, আচ্ছা this stings. That's how it works. তোমার 100টা তোমাকে মানুষ প্রশংসা করতেছে, you will be going through আচ্ছা nice. Right. And ধরো 120টা কমেন্টের মধ্যে there's 118 নম্বর কমেন্ট একটাই ব্যাড কমেন্ট, you will always remember that. You won't remember the rest 118টা, but you will always remember that. It's so true. And I think at a YouTube, by the way, I think it's every social media platform at this point. But I also wanted to ask you something around content itself, right? আপনি যেটা বললেন, very briefly touch upon করেছিলেন যে everything is content now, right? How do you think about content, quote unquote, right? Is it a tool to distribute your ideas? Is it এমন একটা জিনিস যেটা সবাই এখন করছে, whether আমি AI রিসার্চার যে ম্যাস অ্যাওয়ারনেস রেজ করতে চাচ্ছি, বা মিউজিশিয়ান যে আমার ক্রাফট বা আমার আর্টটাকে ছড়িয়ে দিতে চাচ্ছি, কিভাবে এটাকে নিয়ে আপনি চিন্তা করছেন আজকাল? And I want to kind of tie this in. I'm sorry if this is a long question. আমি আপনার মতো I'm not able to make it short and sweet. আমি আপনার অনেকগুলো ইন্টারভিউ পড়েছিলাম about Black, and back in those days আপনি বলতেন যে you want to separate the art from the marketing, right, and the distribution. Has your thoughts or has your approach to distribution or marketing changed over the years, where you view content as part of the distribution, something that is unavoidable by the artist? Yeah, very good question. আমার কন্টেন্ট আর আর্টের জায়গাটার একটা বিশাল ব্যাপার হচ্ছে, you have a lot of questions. একটা করে আমি আনসার দিই। ফার্স্ট এটা হচ্ছে যে how you view content এখন কিভাবে করছে। I can't answer globally where we stand right now, but so far আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে what I see and what I feel, content মানে হচ্ছে most of the people যারা কন্টেন্ট বানাচ্ছে ওদের মেইন ধারণা হচ্ছে I want to earn money from this and I want to be famous, equal to viral. কন্টেন্ট অনেকের কাছে কন্টেন্ট মানে ভাইরাল হয়ে যাওয়ার একটা মাধ্যম আর কি। হ্যাঁ, সো I cannot speak for that. আমার জন্য it doesn't work. আর আমার জন্য কন্টেন্ট হচ্ছে যে since everything is content, what are you trying to do here? That is the most important thing. A lot of content maker out there, they're doing their niche stuff. They're doing apparently kalke my partner was telling me, have you seen this? This is apparently a profession now. I'm like, what is this? And there's this girl talking, her description of her job description, I can't obviously নাম মনে নাই, ওর জব ডিসক্রিপশন এত বড়, সেটা হচ্ছে ও লাইভে যায়, লাইভে গিয়ে শুধু এক এক দোকানে কাপড় দেখায়, এক এক দোকানে গিয়ে, রাইট, that's it, that's our whole entity. So আমি just to tie this in, আমি এখন অনেকগুলো স্টার্টআপ রিভিউ করি to see whether they're suitable for investment or whatnot. Social commerce is becoming a very big niche, or মানে একটা very big vertical. এখানে কি হয়, এখানে আমি লাইভে আসবো বা আমি যে কোনো প্ল্যাটফর্মে যাব, আমি দেখাবো কি আমি ইউজ করি অথবা কোন জিনিসগুলো আমি আজকে রিভিউ করছি, অ্যান্ড ইনস্ট্যান্টলি ওই সময়ই মানুষজন কিনতে পারবে, রাইট? দিস ইজ অ্যাপারেন্টলি ভেরি বিগ ইন চায়না, very big in India, and social influencer বা কন্টেন্ট ক্রিয়েটারদের ইনস্ট্যান্ট যে কনভার্সনের ক্যাপাবিলিটিটা এটা এক্সেলারেট হয়ে যাচ্ছে, বা আরও মানে ইটস অন স্টেরয়েডস নাও. So there are lots of startups working on this, just to put another angle to what you were saying. Yeah, so this is very much a growing phenomenon. Yeah, so আমাকে যখন দেখালো, I was like, this can be really big if it's done properly. But most of আমাদের এখানে প্রবলেম হচ্ছে everyone's doing everything
কোনো ধরনের মানে মোস্ট ব্যাকগ্রাউন্ড কোনো নো হাও ছাড়া আই হ্যাভ আ ফোন, আমি একটা দোকানে গিয়ে আমি জাস্ট ভিডিও করে ফেললাম, যে এটাও যে একটা সুন্দর একটা মানে ইউনো দের আর প্রপার থিংস, তুমি যেটা বলেছো সোশ্যাল কমার্স চায়নাতে যেভাবে হচ্ছে আমি শিওর ভাবে বাংলাদেশে হচ্ছে না, বাট কারণ না জানার কোনো আগ্রহ নাই। দিস ইজ সো মেসড আপ লাগে আমার কাছে, যে আমি একটা কাজ করতে যাবো, ধরো আমি ক্যামেরাম্যান হব, ঠিক আছে, আজকে বাংলাদেশে অনেক ইজি, আমি ক্যামেরাম্যান হব অ্যান্ড তুমি 5 বছর পর অ্যাকচুয়ালি যে বলতেছে আমি ক্যামেরাম্যান হবো, অ্যাকচুয়ালি দেখবো ও ক্যামেরাম্যান হয়ে গেছে। এটা মানে আই এম নট ডিসিং এনি ওয়ান, আই এম নট সেইং ইটস আ ব্যাড থিং, বাট যখন ওর কাজটা দেখবা মোস্ট অফ দেম ওরা জাস্ট চালাতে চালাতে নিজের অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। বাট এটার সাথে যে একটা তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড নো হাও লাগে, ওইটা যদি না থাকে তোমার লংজিভিটি উইল বি মানে বেস্ট প্র্যাকটিসেস বা অ্যাবসলিউটলি কোন মুভি দেখে আসছো, কোন তুমি হাউ মাচ ডু ইউ নো, আমরা তো সব প্র্যাকটিক্যাল, এখানে সব কিছু বেশিরভাগ কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল, যে ধরে দাঁড়ায় গেলাম শিখতে শিখতে স্ট্রিট স্মার্ট হয়ে গেলাম, বাট এই নো হাওটা নাই। অ্যান্ড সেম জিনিসটা কন্টেন্ট মেকাররা যারা এই নো হাওটা নাই, বাট থ্যাংক গড আস্তে আস্তে এখন people are learning, people are actually studying. সো প্রোগ্রামিংয়ের জগতে ভাই সেলফ টট হওয়াটা আসলে অনেক কমন, যেখানে ফর এক্সাম্পল আমি স্কুলে থাকতেই কোডিং শিখেছিলাম, অবভিয়াসলি তখন কেউ শিখাইতে পারেনি, বাট সেলফ টট হয়েছিলাম। বাট ওখানে একটা ডিফারেন্স হচ্ছে কি, আমি শিখতেছিও ইন্টারনেটে, কাজও করছি ইন্টারনেটে, আমাকে অ্যাকসেপ্ট বা রিজেক্টও করতেছে ইন্টারনেটেই। সো ওখানে লার্নিং লুপটা বেশ ফাস্ট। এখন আই গেস এখানে ইউজুয়ালি কোন কাজের কোয়ালিটি অ্যাকসেপ্ট হচ্ছে বা কোন স্ট্যান্ডার্ডটা অ্যাকসেপ্ট হচ্ছে সেটাই ডিটারমাইন করছে মানুষের আদৌ সেই দরকার আছে কিনা ইমপ্রুভ করার নিজেকে। সো মানে জাস্ট টু put another angle to it, if the passing bar for filming or music or even social commerce is very low, তাহলে কিন্তু there is no incentive to do great work, exceptional work. আপনি আই থিঙ্ক কয়েকটি ইন্টারভিউতেও ভাইয়া হয়তো মেনশন করেছিলেন যে ডিফারেন্ট একটা জনরা বা again I don't want to put words in your mouth, I think this is how I remember it, different একটা জনরা বা একটু বেশি এফোর্ট বা একটু হাই থটের মিউজিক বা কোনো কিছু পুট আউট করলে ওইটার রিসেপটিভিটিটা এখনো হয়তো অডিয়েন্স ওই টেস্টটা বা প্যালেটটা এখনো ডেভেলপ করতে পারেনি। সো there is that, মানে আমাদের মার্কেটে whether the market is ready to to appreciate exceptional work is a question. We're coming back to two things. One is everything is content. What do you mean by that, and how do you personally think about it? Everything is content. I was talking to my guy, Jiami Choto. I'm planning something on our Facebook, and he was like, "Bhaiya, have you thought about monetizing, and you need hooks?" And I was looking at him, hooks. Hooks though, it's basically it's a term that we use je ganer ekta jayga jekhane shobai gabe, yes, very hooky. What do you mean hooks in a content? মানে তখন আমাকে বলতেছে একটা কিছু এরকম দরকার, ধরেন আপনার কন্টেন্টের মাঝখানে এমন একটা কিছু যেটা আপনি ঠাস করে বলে ফেলবেন, অ্যান্ড দেন মানে একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল কিছু, অ্যান্ড দেন ওটা দিয়ে আমরা ভিডিওটা স্টার্ট করবো। And I was looking at him like, that is hook. Now everything is content. Yes, everything is content, but not every content is for everyone. এই জিনিসটা আমরা ভুলে যাই, এই জিনিসটা একদম ভুলে যাই। যেমন আর্টিস্টরা এখন অ্যালগোরিদম জিনিসটা, I don't know how it works, I'm not a scientist, I have zero idea about this data and everything, বাট এখন আমাদের মানুষের একটা হয়ে গেছে যে কোনো কিছু বেশি শেয়ার হলে, কোনো কিছু বেশি ভিউ হলে ওইটাই, দ্যাট ইজ ট্রু, এটাই মেইন। হ্যাঁ, এখন ধরো ফেসবুকে সে কোক স্টুডিও একটা গান রিলিজ করলো, অ্যান্ড দেন পরের দিন সাম র্যান্ডম মোটিভেশনাল স্পিকার অন্য একটা কিছু আপলোড করলো, ইউল সি যে ওইটা উইল গেট মোর রিচ। দ্য স্পিকার্স speaking about something stupid will get more reach than the actual song from Coke Studio or any other artist. Why is that? Because they think a platform একই তো প্ল্যাটফর্ম, এখানে এটা সবচেয়ে বেশি হিট, এটা সবচেয়ে বেশি আসছে, so this must be it, right? So এই চিন্তা চেতনায় সব কন্টেন্ট ক্রিয়েটর সব কিছু না একটা কেমন
ট্রানজিশন ফেজ চলতেছে, সবাই ভাবে যে আমি এমন একটা গান করব যেটা সবাই শুনবে, আমি এমন একটা মুভি বানাবো যেটা সবাই দেখবে, আমি এমন একটা কথা বলবো যেটা সবাই শুনবে। কাম অন, ইফ দিস ইজ দ্য ওয়ার্ল্ড, দিস ইজ নট আ ওয়ার্ল্ড, দিস ইজ কেওস। আমি যে গান বানাবো আমার গানের সাথে যে কানেক্ট করবে সেই শুনবে, আমার গান তো সবার শুনতে হবে না, আনলেস আই এম মেকিং আ জিঙ্গল, রাইট, জিঙ্গল ইউ আর ফোর্সড টু লিসেন টু। আমার সিনেমা সবার দেখার দরকার নেই, যার সাথে কানেক্ট করবে দেখতে হবে। হ্যাঁ, অবভিয়াসলি দের ইজ আ প্ল্যান, তুমি কোন প্রোডাকশনের আন্ডারে যাচ্ছ, ওদের প্ল্যান কি, কত টাকা ওরা ওটা থেকে বের করতে চায়, এইগুলো প্ল্যান তো তোমার ওই ভিশন থেকেই, যে ভাই আগেই কথা বলে নিতে হবে যে আমার এটা হচ্ছে টার্গেট, এই অডিয়েন্স, এই অডিয়েন্স। কিন্তু আমাদের এমন একটা রেস হয়ে গেছে যে আমার কাজ সবার দেখতে হবে, আমার কাজ সবার শুনতে হবে। not to beat this to death, but beat this point to death, but I was speaking to a young artist যে রিসেন্টলি মানে মিউজিক সিনে চেষ্টা করছে ভালো কিছু করার। ওর অ্যাপ্রোচটা আর আপনার অ্যাপ্রোচটা পোলার অপোজিট। ওকে, পোলার অপোজিট কীভাবে? ও চিন্তা করে যে এভরি সামার there is a tune of the summer, there's a song of the summer বাংলাদেশে or region wise, and to be the tune of the summer, so let's say গত বছর it was বেনি খুলে for example, right? So tune of the summer মানে হচ্ছে টিকটক, ইনস্টাগ্রাম, সব জায়গায় এই গানটা ইউজ করে মানুষজন নাচবে, প্রত্যেকটা ফটো ভিডিওতে ইউজ করবে, সব জায়গায় ইউজ করবে। এন্ড এটা তখনই হবে when it's catchy, right? When there are certain beats যেটাতে একটা মানে সুন্দর ড্যান্স মুভ দেওয়া যাবে, when there's a lyrics যেটা মানুষ মনে রাখবে, when there's something that is either socially relevant or just plain catchy, right? So ওর অ্যাপ্রোচটা আমি যেভাবে বুঝলাম very top down. It's like এই তিনটা ক্রাইটেরিয়া থাকতে হবে, and these are the three things that make a hit song. So formulaic ভাবে আমি হিট সংটা বানাবো, right? It's like coding, right? আমার এই পার্টগুলো থাকলে it is exactly like coding, yeah. Whereas আপনি যেটা বললেন when you started about Soundgarden and Chris Cornell and that 4 lines that really spoke to you and why you wanted to make music, it was more like আমার এমন কিছু বলার আছে যেটা অন্য কারোর কাছে যদি বাই চান্স রিলেট করে ফেলে তার খুব ভালো লাগবে। So you clearly see the conundrum here, right? So এখানে where does future artists আপনার কি মনে হয়, where do they stay in your opinion? Do they become a slave to the algorithm, or slave or not? Do they game the algorithm to get more reach, or do they focus on their art and say what they have to say? Future artists, I think এই জায়গাটাতে I have a মানে আমি এখনো since ধরো স্পটিফাই কিন্তু রিসেন্টলি বাংলাদেশে আসছে, not so we are still getting used to Spotify in a mass. তুমি চিন্তা করো, সো ফিউচারে কি হবে, এই ট্রানজিশনটা আমরা যতদিন প্রপারলি পার না করতে পারতেছি, উই ক্যান নট ডিসাইড, উই ক্যান নট সি কি হবে ফিউচারে। দের ইজ দিস গাই, ও হচ্ছে ধরো ইউটিউবে দেখবা যে বাইরে অনেকে কাভার করে, অনেক কাভার করতে থাকে ইউটিউবে। হ্যাভ ইউ এভার ওয়েন্ট অন, ধরো দের ইজ দিস আর্টিস্ট বয়েস এভিনিউ, আচ্ছা, ওর কাজই হচ্ছে খালি কাভার করা, অ্যান্ড হি হ্যাজ ডান সাম কাভার স্টানিংলি বিউটিফুল, রাইট? You will never find, যারা শুনে আমি জানি না, যারা চ্যানেলটা দেখে জিজ্ঞেস করো তো ওর কোনো অরিজিনাল গান ও শুনছে কিনা, ইভেন ইফ হি রিলিজেস অ্যান অরিজিনাল সং নো ওয়ান কেয়ার্স। ওয়াই? বিকজ ও ওই জায়গায় ওকে এস্টাবলিশ করে ফেলছে। সো ওয়ান্স তুমি এই যে কোডিং স্টাইলে তুমি যদি গান বানানো শুরু করে দাও, বা তুমি যদি এইভাবে তোমার পুরো জিনিসটাকে করো, you cannot blend what I just said with this because তুমি already manufactured in that way. আর আমি যেভাবে চিন্তা করি, এখানে কিন্তু কোনোটাই রাইট বা কোনোটাই রং না, ও ওর জায়গা থেকে ওর টাইম অনুযায়ী এটা করতেছে, আর আমি যেটা করে আসছি সেটা আমি আমার টাইম অনুযায়ী করতেছি। হ্যাঁ, বাট টু স্টে রেলেভেন্ট, এখানে একটা বিশাল কথা হচ্ছে, অনেকে আছে ফোর্সফুলি আই ওয়ান্ট টু স্টে রেলেভেন্ট, সেটার জন্য এরকম কোডিং ল্যাঙ্গুয়েজটা ইউজ করে। I want to stay relevant, man. I am. Yeah. আরেকটা হচ্ছে staying relevant organically. How you grew with your own music or with your own lifestyle, which is very rare to find nowadays. Which one do you subscribe to? Obviously the first one, because that the second one. The second one, yeah, the second one. The organic way of let yourself grow with মানে তোমার মিউজিক, আর তুমি আশেপাশে যা দেখতেছো, যা শুনতেছো, ওইটা নিয়ে, রাদার দেন অ্যালগোরিদম। যদি আমি অ্যালগোরিদম চুজ করতাম তাহলে what kind of musician I would be? You will hear my voice and my music in all the telcos and all the other ধরো everything, whatever, everything, all the everything, ওখানে, because আমি জানি যে মানিটা ওখানে,
অ্যান্ড আমি জানি যে একটা অ্যাড যদি আজকে ফুডপান্ডা বা পাঠাবা এরা যদি রান করে ফর আ মান্থ মাই সং মাই দ্যাট টিউন ইভেন ইফ ইটস দ্য শিরিয়াস টিউন এভার it will be tattooed in their brain. Yeah. So that's that. But if you want to be an artist, the balance is let yourself grow organically and take that and ওটাকে নিয়ে একটা করে ফেলায়. How can you do that? Don't মানে তুমি you cannot be a coder and switch to that, and you cannot be that and switch to coder. You have to find the right balance. I don't know how it's gonna happen. Yeah. যেমন আমি যখন অনেক জিঙ্গল যারা বানায় অনেক a lot of friends যারা জিঙ্গল বানায় আমার হাবিব বানায় ফুয়াদ ওরা বানায় I absolutely am floored যে there are the people who creates beautiful music. Habib creates such beautiful piece of music and ওরা কিভাবে এই সুইচটা অফ করে ওই সুইচটা অন করে যে আমার এখন এই প্রোডাক্টের জন্য একটা হুক বানাইতে হবে. This is amazing. I can never do that and I have such huge respect for them. এই জিনিসটা এখন বাট তুমি যেটা বললা যে এখন শুধু যদি এটা করো yes you'll be a hit but for one summer that's where it ends. You want to be a summer musician? Like summer abs. Winter we'll take a break, we'll just সুন্দর করে chill করবো and next summer we'll be back with another hit music. Again I want to note that there's no right or wrong. আপনি just মানে you laid out the paths which I so appreciate. আমি খুবই ill informed হইতে পারি but from what I understand during the black era one big point of contention বা একটা বড় argument বা different points of view ছিল যে whether to focus on the art as a band or whether to be more commercial and be everywhere and treat black as the brand that it became, right? Because it became huge and you did so again I'm not saying this to butter you. I'm just saying this because আমি একজনকে অফিসে বলছিলাম যে জন ভাই হয়তো বা আসবে শোতে and সে আমাকে without any prompt was like that guy and the band Black brought a revolution to Bangladeshi music because when they came out they brought elements of a lot of things like pop and a lot of things to rock music that just weren't there. So you guys clearly created a change and you approached it from a form of art from what I can tell, but you always struggled with কতটুকু কমার্শিয়াল হবো কতটুকু মার্কেটিং এর উপর ফোকাস করব and কিভাবে নিজেদের সময়টা ব্যয় করব whether it's focusing on work or whether it's performing every single show and becoming commercial and marketing ourselves. With that huge preamble, I want to ask whether your thoughts on marketing and distribution have evolved over the years. No, কোনো ইভলভ হয় নাই আমার মতে বিকজ আরও স্ক্যাটার্ড হয়ে গেছে আরও জিনিসটা it has become a demon for artists because সে ধরো এখন আমি একজন আর্টিস্ট আমার কাজ হচ্ছে আমি মিউজিশিয়ান আমি গান বানাবো আমি গান রিলিজ করবো দ্যাটস ওয়ার মাই জব এন্ডস অ্যান্ড প্রবলি performing live. But right now you have to buy a camera, you have to have a tripod, you have to have some set of skills where people think that you're very nice in real life and you go, hi guys, this is my music, please watch it and subscribe it and everything. This is not good for an artist in the long run, that I can tell you, because দেখো মার্কেটিংয়ের কাজটা বিদেশে আমি জানি না কীভাবে হয় বাট there is a set of rules. সেটা কি if you're emerging artist there are a lot of organization agencies যারা তোমাকে buy off করবে for 3 years or 4 years. Hey, your ass is mine, here you go, $50 million for 2 years. ঠিক আছে, এর বাইরে যত টাকা আর্ন করবো আমরা even if it's $500 million you won't get to see a single penny. Here you're $50 million, you're ours and তোমাকে আমরা এখন বেচবো, রাইট? আমাদের দেশে ওটা এখনো নাই, we're still in transition phase. ওইটা কবে আসবে? ওইটা যদি হয় you will know যে everything has a system. তোমাকে একজন এসে বলবে, ধর আমাকে একজন এসে বলবে, একজন এজেন্সি একজন বলবে ভাইয়া আপনার একটা ভিডিও বানাইতে হবে এখন সে ফর টিকটক। আমি গান বানাচ্ছি, আই ক্যানট থিঙ্ক অ্যাবাউট যে আচ্ছা আমার এটা তো টিকটকে দিতে হবে, রাইট? বা আমার তো এখন আমি হারাই গেলাম, আমি সে আমাকে মানুষ মনে রাখতেছে না, ও গড আমি ইররিলেভেন্ট হয়ে গেলাম,
Yeah. এগুলো তো একটা আর্টিস্টের মনে করার কথা না, দেয়ার হ্যাজ টু বি আ সার্টেন চেইন অফ কমেন্টস। সো আমাদের ওটা নাই। সো আমাদের এই এখন আমাদের যে প্রেক্ষাপট, উই আর ভেরি কনফিউজড, উই ডোন্ট নো, লাইক we have products, I'm talking about products মানে music, but we don't know where and how to sell. So তখন কি হয় জানো, যখন you don't know where to sell your music, you try to sell it to everyone, and that doesn't work. আমরা আমাদের টাইমে ব্ল্যাকের গান মানুষ শুনছে, আমরা মানুষকে শোনাই নাই। there's a huge difference. আমরা এখন মানুষকে শোনাইতে চাই। আমরা তখন গান বাইর করছি, মানুষ picked it up, মানুষ শুনছে। আর এখন আমরা একটা গান বের করে post, hey, শুনো, দেখো। There's a huge difference, there's a huge pressure, and I don't think all the artists have that, মানে ওরকম guts সব আর্টিস্টের নাই to have it all in him or her, and that's why we suffer কোন জায়গা থেকে? সবাই দেখবা যে না আগের মতো গান হয় না আগের মতো গান এখন সব ডিচিং গান, এই হিট হয়, এগুলো সব কামস ফ্রম দ্যাট, যে আমাদের কোনো প্রপার কোনো যে সিস্টেমই নাই যে আমরা কীভাবে একটা আর্টিস্টকে নার্চার করবো। আমাদের এখানে আর্টিস্ট, এন্টারটেইনার, তারপর মোটিভেশনাল স্পিকার সবাই এক। Well, while we're on the topic of social media, and you made some great points, can I ask you a few more dark sides of social media? There is, of course, receiving hate online. এটা নিয়ে আমরা briefly কথা বলেছি. There's controversies which devolve into personal attacks, and it affects people's mental health in the worst ways, right? And being a public figure yourself, you've obviously had your fair share of internet controversy, and you've obviously had to deal with it. However, you were আপনি একটা certain stage ছিলেন of your life where you've had success, your self-esteem was, I'm again speaking on your behalf, which I hate to do but I keep doing. আপনার কাছে particular age ছিল, self-esteem ছিল, identity establish হয়েছিল, but a young artist or a young person যখন social media they put something out and they receive a bunch of hate either for the art or their personal life, they devolve into all sorts of insecurities, and usually এটা avoid করার জন্য যে অলমোস্ট ট্রেনিংটা সোশ্যাল মিডিয়া আমাদেরকে দিচ্ছে সেটা হচ্ছে এই কাজগুলো করো, হাসো, hey guys এভাবে বলো, and particular set of things follow করো. How do you think this is evolving for young artists? You've already you've touched upon it, but what is there anything I'm missing, or is this just completely all doomed? I don't want to put it that way. No, it's not all doomed. Probably in 10-20 years এই জিনিসটা এমন নর্ম হয়ে যাবে যে ওই জেনারেশনটা তখন এভাবেই কথা বলবে, তখন ওই জেনারেশনটা এরকমই হবে, they'll be all smiley and everything. They'll probably have some kind of hologram up on their কপালের উপরে যেখানে স্টার লেখা থাকবে, হাসলেই তুমি দেখবা যে 3 স্টার উঠছে বা 4 স্টার উঠছে, because he's nice, hey, let me give him 5 stars. Rewarded. It's not all doomed. It's just I feel like যে said to me, Fahad, the thing that you're doing, do you want to do it for others? যে মানুষ কি শুনতে চায়, আমি সেই জন্য আজকে জন ভাইয়ের সাথে কথা বলবো. Do you have that in your mind? Not really, but again, it's hard to say. I obviously want to ask you questions that I think other people also might be interested in. However, most of these questions are selfish in that I want to understand how you approach certain things, or whoever is sitting on that seat particularly approaches things. But I would say that's not the way to grow your YouTube channel or get the clicks or likes, right? আমি জানি, আমি যদি আপনাকে ধরেন 5টা কন্ট্রোভার্সিয়াল জিনিস নিয়ে জিজ্ঞেস করি and ওইটাকে ছোট ছোট 60 সেকেন্ড ক্লিপে করে কি বললেন, হ্যাঁ এই কথাটা বললেন জন কবির ভাই, and if I do that, I'll get more subscribers. But which subscribers I get, very questionable. That is exactly where I'm going. আমরা সবাইকে সবকিছু এখন দেখাতে চাই, সবাইকে সবকিছু, কিন্তু সেই সবাই কি আমরা চাই? আমাদের এখন যেমন আমাকে অনেকেই বলে যে আপনি এত নেগেটিভ কথা বলেন কেন? I'm not always negative, guys. I am the most positive person ever. But আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে if you write songs for others, অন্যর কথা মাথায় রেখে, if you write poems অন্য কারো কথা মাথায় রেখে,
then when you, in the end of the day, in a bigger picture, when you look at the mirror, you won't see yourself. You need to see yourself in the mirror, who you are, what are you trying to do, what are you trying to say. আমাদের এখানে আস্তে আস্তে মিররে আমরা এখন সবার ছবি দেখতে পছন্দ করি, আমরা এখন মিররে টিজেই দেখি যে ও you lose your face because you don't know. I say this a lot of times যে 80s 90s এর দিকে যখন বাচ্চু ভাই জেমস ভাই যারা গান বানাতো, yes there were commercial aspects to all the songs, but they did write most of the songs from their heart. They didn't from the scratch. Not all the songs were written for খুলনার কীরকম গান চলতেছে, রাজশাহীতে কীরকম গান চলতেছে, আজকে এবার একটা স্কুলের গান বানাবো, এবার একটা নো থিংস আর এখন ওই রকম টার্ন নিচ্ছে যে বিকজ এভরিথিং ইজ সোশ্যাল, আমরা সব কিছু দেখছি এটা অনেক হিট এটা অনেক হিট, সো ওই জায়গা থেকে হচ্ছে অল আই ওয়ান্ট টু সে ইজ অল মানে এগুলো সব ঠিক আছে, বাট অলওয়েজ ফাইন্ড ইউর সেলফ হোয়াট ইউ আর ট্রাইং টু সে, আদারওয়াইজ ওই যে ইউ উইল বি আর সামার টিউন maybe for 2 summer, maybe for 3 summer, that's it. But I think we've made this point very clear. I want to ask you about something else. I want to come back to the music part we started the interview with. Apnar prothom for Black, right? The first album you came out with, if I'm not wrong, is Amar Prithibi, right? The second song was the second album উৎসবের পর actually উৎসব নিয়ে আমার প্রশ্ন আছে। আচ্ছা, so this person who found out you're coming on and basically fangirled, right? Sifat, shout out. So Sifat was saying, hey, Utshab was like, holy shit, we're famous beyond our beliefs. Pura Bangladesh amader gaan shuntese, and this is what, you know, his words, not yours. And it's a celebration, right? What was Utshober Por for you guys? What does this album, what did it signify? Was it that, or was it something different? No, Utshober Por is where Amar Prithibi ber hobar when it got huge reception. So we wanted to make an album je sheta hocche usually ki hoy ekta hit album por you want to go for more, for more glory, you know, pedal tight to chale. I decided with the Imon Bhai, who used to write our lyrics, to make an album jeta hocche, you know, after party, like the party is over. What do you have when the party is over? All the leftovers and everything. So তোমার audience কি, if you can attract your audience with that leftovers, then you know you've made it as an artist, because you can তখন তুমি you're অন্যরকম একটা পাওয়ার কাজ করবে যে, you know, anything that I put out is better than everyone, even my leftovers. So উৎসবের পর we decided যে we're not gonna have music যেগুলা খুবই মনে করো আগের অ্যালবামে যেরকম গানগুলা হিট হয়েছে বা কাজ করছে, we're not gonna make same sort of music. ফর্মুলায় যাব না, একদম না। Black was never a formulated band. So first কি হলো, আচ্ছা usually অ্যালবামে থাকে 10টা 11টা 12টা গান, so how to be different, we're gonna release 16 songs in an album. So there you go, 16 everyone's like, what, 16টা গান? You know, like 16 songs. And then এক একটা গান হচ্ছে তখন তো অনেক হেভি মিউজিক হতো, I started doing like you know heavy music সাথে I put in acoustic guitar instruments, which is very rare তখন আর কি, usually সবাই distortion-এর সাথে শুধু distortion, I put in some acoustic guitar on it, so we created some music that I can bet still ahead of time. মানে especially উৎসবের পর album-এ still ahead of time music. So ওই জায়গাটা থেকে আমরা অ্যালবামটা বানাইছিলাম যে, you know, we have songs, let's not repeat ourselves from Amar Prithibi, and if it's a hit, it's a hit, if it's a miss, it's a miss, but let's make music that we want to make. So এখান থেকে উৎসবের পর আইডিয়া আসছে। উৎসবের পর I guess the next album was আবার। So আবার আপনারা Black obviously had a hiatus in between, right? 5-year hiatus, and then as I understand, again, I didn't live through this timeline. I wasn't following the scene at that time. But you know very well, right? Trust me, you know very well. So ওই 5 বছরের গ্যাপের পরে you got the band together. The band got together and you guys created আবার the album. And ওখানে একটা line আছে which particularly stuck out to me, which is
I think I don't have it in front of me, but এই সূর্যের নিচে দাঁড়িয়ে আবার দেখবো আমার পৃথিবীকে আবার right? So what was that song about? Was that about the revival and coming together? What was it about? Yeah, it was absolutely about revival, because in between that 2004 আমাদের ব্যান্ডের we had a road accident, huge road accident. We lost our sound guy, our dear friend Mobin Bhai, and it was devastating. It was just really devastating for us. And then ওটার পর আমাদের bassist তখন Miraj, he got really injured, or ও ঢাকা থাকলেও আর হাঁটতে পারতো না, that I can tell, right, because our knees and everything was really bashed and gone. So Singapore নিয়ে ট্রিটমেন্ট করানো হলো, and all of this, and we're still alive, and I still thank to the highest power. You know, there must be a reason. So আবার অ্যালবামটা ছিল ওই জায়গা থেকে যে there must be a reason why we're still alive and, you know, breathing. We cannot stop doing music. This cannot be the end. আর তখন হচ্ছে আমাদের বয়স ছিল around 25-6. I'm talking about the accident time, 2004. So ওই টাইমে parents had a lot of say. Right. মানে তোমার ছেলে মেয়েদের ক্যারিয়ারের উপর, even if you're 25, they don't care. Right. So after that accident, our parents were like really scared. They think it's a reckless lifestyle. Okay, no one is. You're not getting out of the house. So ওই জায়গা থেকে সব কিছু সে মানে পার হয়ে যখন we started playing music again. By that time, Bashan has departed from the band, and we were thinking like, you know, that's a major transition for this band. And then ওই সব জায়গা থেকে যখন বের হয়ে আমরা অনেকগুলো গান আবার বানালাম, রেকর্ড করলাম, I thought that this line and this song should be the title song আবার, because after all of this আমরা যখন we're here again আবার. So let's see what's in store for the next few years. ওই জায়গা থেকে আবার অ্যালবামটা করা. I want to ask you about music videos. Sorry. Yeah, no worries. And I have a particular fascination with music videos and the underlying meaning behind it. The Ondho Gantar videota was remarkable. I found it remarkable because it was shot backwards, or you shot it and then it was played backwards and the music was overlaid. And আমি আপনার lip movement যদি দেখি, you were kind of saying it, I think backwards আপনার বলতে হয়েছে যাতে ওইটা forward মানে লিরিক্স এর সাথে মিলে। এটা কিভাবে শুট করেছেন, and whether মানে what is the কাহিনী with this, একটু বুঝাবেন, what is the story? The guy who shot this, the director, Rajiv Bhai, Ilazar Rajiv Bhai, he was a big fan of the music video The Scientist by Coldplay, and he always যখন অন্ধকারটা শুনছে, he was like, if it's a rip-off, it's a rip-off. I want to make a music video like this. I'm like, okay, that is all right. But ওটা তো অনেক ambitious, আমরা এটা করতে পারবো না. So we were researching how it's done. Yeah. So তুমি যেটা বললা, আমার অ্যাক্টিভিটিগুলো নর্মাল ছিল, জুতা পরতেছি and everything. So আমি যদি কাজ করতে করতে নর্মাল গানটা গাই, and if you play it backwards, you can't understand anything because আমার কথাগুলো তো ব্যাকওয়ার্ড হয়ে যাবে. So I had to perform the entire song backwards, letter by letter, not word by word. Letter by letter. Say, এখনো পাইনি খুঁজে, এতটুকুই বলি. So I had to sing যে খু, you get it? পুরা নখয়, মানে আমার পুরা গানটা এইভাবে গাইতে হয়েছে. I had to write it down উল্টা, and I had to memorize যেভাবে গাইতে হবে, and I had to perform it like, I guess প্রত্যেকটা লাইন I had to give 10 shots. So ওখান থেকে বেস্টটা পিক করা হয়েছে. I don't know how I had done it, but আমার খবর হয়ে গেছিল. I was like, and there was this shot, তখন মাত্র ব্রিজটা হয়েছে, ওই যে মহাখালী ব্রিজটা জাস্ট হয়েছে তখন. I saw it, yeah. বেশি গাড়ি তখন ছিল না. সো আমার বলছে যে, you know, it would be nice, তুমি উল্টা হেরে যাচ্ছ কিন্তু গান সোজা হচ্ছে, and the car is coming, মানে না গাড়ি যাচ্ছে পিছে কিন্তু তোমার গান সোজা হচ্ছে. I'm like, holy shit, এটা কেমনে হবে? And then when it all happened, I'm like, okay, this looks worth it. This looks nice. Nothing like The Scientist, but this looks okay, yeah.
ওই সময় যারা এটা ইন দ্য মোমেন্ট দেখেছিল, আই থিঙ্ক দেয়ার ওয়াজ আ চ্যানেল কল্ড রক লিংক অর শো ছিল রক লিংক, রক লিংক, ওখানে হয়তো এটা দেখাইতো, এন্ড মানে it was a big deal যে it was aired and it was apparently like very well received as a piece of, you know, work, মানে production wise, everything wise. So মানে I can only imagine the amount of effort যেটা গিয়েছিল। ভাই আরেকটা মিউজিক ভিডিও নিয়ে কথা বলতে চাই, this time about ইন্ডালো। ইন্ডালোর দুইটা মিউজিক ভিডিও আছে। প্রথমটা হচ্ছে হবি কি। হবিকির প্রোডাকশন কোয়ালিটি হ্যাটস অফ, ইটস সো গুড, অ্যান্ড একদম শুরু থেকে দের ইজ দিস স্টোরি যেটা একদম শুরু থেকে প্লে হচ্ছে, ওয়ার ইটস লাইক সাম সর্ট অফ অ্যাপোকালিপস টাইপের সিচুয়েশন, সোলজার্স শুটিং, অ্যান্ড দের ইজ আ ভেরি নাইস এন্ডিং। আই ওয়ন্ট স্পয়েল দি এন্ডিং, যারা দেখে নাই দে ক্যান গো ওয়াচ ইট। But could you kind of explain the story behind it? Like কিভাবে how did you arrive at the idea for that video, বা যারা মানে involved ছিল কিভাবে এই প্রসেসটা ছিল? I cannot say much about Hobiki because it's a brainchild of Ijaz. Right. Ijaz, who directed the whole music video, it was completely his idea. ও গানটা শুনে ওর মাথায় কি চলছে, মানে আমরা ভিডিওটা দেখার পর we were like, ও আচ্ছা সো এইসব চলছে ওর মাথায়, ওকে। ও জাস্ট আমাদের কাছ থেকে টাইম নিয়েছে যে ভাইয়া আপনারা খালি এই টাইমে আসবেন, বাজাবেন, আপনারা চলে যাবেন, এই সেই, বাকি কি হচ্ছে না হচ্ছে উই হ্যাড জিরো আইডিয়া। অ্যান্ড দ্যাট পেড অফ, জানো, when we first like saw the music video, I was like, is this our music video? Like what? I couldn't believe it. But the end product was so good, so good. I mean, বেশি মানুষ আমি যারা দেখছে, they always talk about it, and I find it really ওইরকম একটা ফ্যাসিনেটিং যে আমার জন্য ভালো মুভি দেখার মতো, and the feeling that I'm involved with this, it feels great. But মানে কি হচ্ছে না হচ্ছে আমরা কিছুই জানতাম না। I just knew that there will be a lot of gunfights and gunshots and everything. So আমি প্রথমে যখন আমি খুব আন্ডারস্ট্যান্ড করছি gunshots, বাংলাদেশ what's gonna happen, it's gonna look very funny, and then আমি যখন দেখছি I'm like, oh, this guy knows what he's doing. So too bad he's living abroad. Come back, Ijaz. How much creative input do you have on the video? So for example, ইন্ডালোর I guess প্রথম মিউজিক ভিডিও হইতে পারে প্লাস্টিক, I guess ওখানে আপনারা হয়তো বা নিজেরাই ব্রেনস্টর্ম করে you came up with the concept, whereas এখানে you gave someone else the creative freedom to you know think about it on your behalf, right? So এটা কিভাবে আপনারা মানে অ্যাপ্রোচ করেন normally? When we started the band, তখন আমরা অনেক চিন্তা করতাম যে মিউজিক ভিডিওগুলো কোন গানের সাথে কীরকম ভিজুয়ালাইজেশন যায়। Now that we are 40, almost 43, we don't give a fuck. It's just need to look good. That's it. We're doing so much with the music. It's your part, the director and everything. One of the weirdest thing about Indalo is that I'm sure you know a lot of people from different bands and everything. ইন্ডালো ব্যাপারটা এত উইয়ার্ড লাগে আমার। ইনফ্যাক্ট ব্ল্যাকেও সে ধরো there has to be a camaraderie, right? যে একসাথে খেতে যাওয়া বা একসাথে কোথাও আড্ডাবাজি করা বা এই করা। With Indalo we have none. You're not, it's like friends? We are friends. That's the best part. We're just friends who are in their 40s. So you have lives outside. Exactly. So Zubair has his own life. Bart has his own life. Farhan, this kid amazes me. He is 21. No social media interaction. Barely, like, you know, hangs out with people and everything. And I actually think, je o ki kono mane jinbut naki naki. He fascinates me a lot. Usually I see everyone going live and doing all this shit. My band, I'm doing this. Hey guys, chula show, and he's like completely opposite. Ashba, ji bhai, ashtesi. That's it. And he shows up, and that's it. And when the job is done, okay, bhai, khuda hafiz. And I love that because we all have lives. We don't have to be like সব সময় আমাদের একসাথে চলতে হবে না, থাকতে হবে না, ক্যামেরার সামনে থাকতে হবে না। But whenever আমরা চারজন জ্যামিং রুমে ঢুকতেছি, ইটস লাইক আমরা যে কথাগুলা সবাই একসাথে থেকে বলে, উইর টকিং এক্স্যাক্টলি লাইক দ্যাট বাট থ্রু ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যান্ড মিউজিক, which is amazing. I've never experienced that in my life. It's weird, but it's beautiful. Like kalke, Zubi is flying to India, and
they're like, okay, those দেখা হবে আবার এসে, alright, okay, bye, see ya, okay, কবে কি হচ্ছে এটা হচ্ছে এই যে, I love that. Is it মানে the low maintenance part of it, মানে the fact that you get to do other things outside of just the band, ওরকম টাইপের, or is it No, like it's basically we give so much when আমরা You're in চারজন যখন একসাথে বাজাই, we give so much that ওইটার বাইরে we don't have to do anything, yeah and that's a huge relief. It's huge relief. I love it. আমরা চারজন খুবই unsocial and মানে very unsocial, or like so I've heard this. I've also, so in preparation to this interview, I also spoke to some of your friends. Oh. Right? this is interesting. I want you to tell me what they told me. Who told you, man? Three things. Okay. So তিনটা প্রশ্ন, sorry, তিনটা জিনিস confirm for us. প্রথমত, do you hate carrots? No, Okay. I used to, Achha. but not anymore. So there is some data for this very important piece of information. Yeah, it is. I used to hate carrots, but I don't anymore. Achha. Okay. That's one. Number two, apparently you're a terrible dancer. Oh, yes, very bad, very bad. Can't dance for shit. Yeah, you're right. Number three, apparently you don't enjoy natoks. Yeah. Okay. Yeah, 100%. Expand on number three. Okay. Enjoy not as many working. হ্যাঁ I don't, because it's a lot of work. আচ্ছা যেটা আমার মধ্যে ন্যাচারালি আসে না। আমি কিন্তু খুবই অলস প্রকৃতির একটা মানুষ, সুপার অলস, সুপার, অ্যান্ড এনি সর্ট অফ থিংস দ্যাট হচ্ছে যে অ্যাক্টিং বা ধরো এই ইন্ডাস্ট্রিটা, সিনেমা, নাটক, অল দিস, it's hard working industry. Everyone from the lightman to the script writer to the actor, Yes. it's a hard working job, and the core reason I couldn't enjoy earlier in my career is that, oh my god, really, to pull a project off I have to be মানে here for 3 days, সকালে 7টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত, not my thing. So ওই মানে ওই জায়গাটা, এই হেট্রেড বা ওই ডিসলাইকিং এর জায়গাটা ওখান থেকে আসছে মেইনলি, নাথিং টু ডু উইথ দ্য ওয়ার্ক ফ্লো অর এনিথিং. I love the workflow and I love all this, everything that goes around সেখানে, but the time management pissed me off. Like, oh, this can't be happening. Ask any newbies যারা নতুন ধরো অ্যাডের জন্যই কাজ করতেছে, they're doing it because they want to make it, but ask them how it is proper planning না থাকলে যেটা হয়. বাট ভাই মানে আরেকটা মানে জাস্ট টু শো ইউ অ্যানাদার সাইড অফ দিস, আপনি বলছিলেন ইন্ডালো যখন শুরু হয়েছিল, ইউজ টু গো টু জুবি ভাইজ হাউস টু কাইন্ড অফ জ্যাম, অ্যান্ড ইউ ডিড দিস ওয়ান অর টুয়াইস, অ্যান্ড দিস ওয়ান টাইম দুপুর 12টার দিকে গিয়েছিলেন, অ্যান্ড বাই দ্য টাইম ইউ ফিনিশড নান অফ ইউ রিয়েলাইজ ইট, বাট রাত 12টা বেজে গিয়েছিল. সো 12 ঘন্টা আপনারা জ্যামিং করলেন, ইউ জাস্ট প্লেড মিউজিক ফর নো পার্টিকুলার রিজন, জাস্ট মানে অ্যাজ ইউ ফেল্ট ইট. সো দের ইজ সামথিং টু বি সেড অ্যাবাউট ফ্লো, অ্যান্ড যে জিনিসগুলো এনজয় করছেন সেগুলোকে অত পরিশ্রমী বা মানে মনে হয় না যে আসলে সকাল 7টা রাত 9টা এত ঘন্টা. Absolutely. Again, it's about music. I can never get tired of music. Yeah. I'm going to ask you a few questions যেগুলো খুবই জেনারিক মনে হতে পারে. আমিও তোমাকে একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করব. Okay, ঠিক আছে. Okay, got it. You can also ask me here. I will. Okay, cool. প্রথমত, what is some bad advice that you've received in your field, in your profession? Bad advice. To be very honest, advice জিনিসটা I don't like it. মানে আমাকে যখন কেউ দেয়, because say ধরো someone is advising me from their own perspective, from the life they have led so far, and ওরা যে প্রেক্ষাপটে থাকে ওই জায়গা থেকে ওরা অ্যাডভাইসটা দেয়, that has nothing to do with me. আমার চেয়ার, আমার যেখানে আমি আছি, only I can like give a bad advice to myself or a good advice to myself. অন্য কারো advice, I'm not saying যে আমি তোমার কথা শুনতেছি না, আমি শুনতেছি. If I can relate, then that's okay. You're saying something that is meaningful, but advice জিনিসটা I don't like it, because
it doesn't do anything because you're are coming from a completely different perspective. Amarta hocche arekta perspective. Doesn't work for me. So every advice that I've ever gotten are pretty much bad advice. Okay. For me. Yeah. No, I get it. Makes a lot of sense. Second generic question. What's an absurd thing that you do or you love doing? Absurd thing that I do and love doing. Absurd thing. Whew. I don't know what's absurd. I think it's a normal thing এখন সবাই করে এটা that I do and I love doing. Recently সবচেয়ে absurd thing I can be very naked about it recently after the World Cup. I watch the recap of the final every day. Every day? Every day. Acha. It's whenever I wake up and I'm at gym I have a cup of coffee or green tea. That's the first thing I do. What does that do for you? What does that give you? It's a very personal thing. It's absurd and it's very personal because my dad always wanted to see Argentina win something with Messi, but suddenly when he's not here anymore, he left us 2019. So it makes me feel like that, you know. I feel like some sort of way he's with me and he's enjoying it with me every day. So that's a very personal thing. It's silly, but it makes me feel good, and I love watching it. And also, that was a great match. We were off camera বলতেছিলাম that this entire World Cup was very filmy. It is super filmy. I've never seen such thing, man. Saudi Arabia সাথে হারলো and then world champion. What? Yeah. In the last 5 years, what is one habit or behavior that you've picked up that is good or new for you? In the last 5 years. Wow, where did you get all this question? One thing that I've to value things that I have and don't crave things that I don't have. I think COVID taught me that. I didn't have it, but the whole situation taught me that, you know, value what you have in front of you and don't dwell on what you would like to have. So that's a good thing, I guess. I really am thankful what I have. আমার একটা জিনিস খুব উইয়ার্ড লাগে সবাই ভাবতে পারে যে আমার কোনো কিছু থাকে না aim in life. I never had it. I still don't have it. There is no aim. People like say আমাকে একবার মোটিভেশনাল স্পিকার আমাকে ওর শোতে নিয়ে বলতেছিল আমাকে যে you know John ভাই what do you miss in you're amazing but there's something lacking in you. I'm like what is that? Like I think you miss on structure. You need structure. And I was like okay, I'll think about it. I don't talk to him anymore. Makes sense. You know, something I like about people who, you know, reach a certain life experience is that they say things unabashedly and are not apologetic about what they think or feel or how they are. There's something liberating about that. I'm guessing ছোটবেলায় আপনি সেদিন ইনস্টাগ্রামে একটা ছবি পোস্ট করেছিলেন rat cage days. ওই সময় I'm guessing you did not have this unabashed, unapologetic self. Am I? Absolutely right. You're dead on. Yeah. I think when we're young, this is something that we struggle with. We don't know who we are. We don't know which parts to apologize for, which part to own up to, and you still learn. You're learning phase থাকো কি হচ্ছে না হচ্ছে. Yeah. So as you've probably already figured out, as the questions go on, they become more generic. সবচেয়ে বেশি generic question: what piece of advice would you have for an aspiring musician in 2023? Okay. Same question. Serj Tankian. Serj Tankian is a singer from System of a Down. Okay. So there's this some award shote okay এরকম একটা reporter জিজ্ঞেস করছে exactly the same thing. Of course. What piece of advice do you have for the young artists and generation? And it was a lot of people and he just said, kill yourself. Why? What? He just said it for a lot of people like kill yourself. I'm not gonna say that. I want to say, you know, find yourself. That is the most important part. You have to find yourself. Otherwise, Jamon, tell me about you. How do you, like,
you're doing a lot of things. This is apparently this is your, you have 4 jobs or 3 jobs, something like that, 4 jobs or okay, something. 4 jobs. Tell me about it. যে যখন তুমি ছোট ছিলা, বা when you মানে ফার্স্ট যখন বুঝতে চেষ্টা করছো, you know, আব্বু অফিসে যাইতো বা আম্মু অফিসে যাইতো, আম্মু অফিস থেকে আসতো, আব্বু অফিস থেকে আসতো, বা তোমাকে টেক কেয়ার করতো এনিথিং, হ্যাভ ইউ এভার থট যে তুমি আব্বু আম্মুর মতো চাকরি করবা বা কাজ করবা, একটা না, 2টা না, 3টা না, 4টা? হ্যাভ ইউ এভার থট অফ ইট? How did you get here? Okay, I always But you always wanted to do 4 jobs, বা 4 এরকম 4টা প্রজেক্ট তুমি কাজ করতে চাইতা কখনো? I think what's more important for me is the experiences and the skills that I get from the 4, right? So at Pathao, at this point, it's a relatively big company, right? Bolte, the team is bigger, etc., etc. And okhane, to get things done, je skills gulo proyojon, it's very different from a new startup, যেখানে it's a 2 pizza team. 2 pizza team এর অর্থাৎ হচ্ছে the team is only big enough that 2 pizzas can feed it. এর বেশি কিনি না আমরা কখনো, এটা একটা জেনারেল রুল অফ থাম। এন্ড এই স্টার্টআপটা আমরা চিন্তা করেছি মানে ছোটই রাখবো, রাইট? নিম্বল টিম, ভেরি এ ক্লাস প্লেয়ার্স, অ্যান্ড ছোট রাখবো, অ্যান্ড we're all going to have a good time building software, building things, and it's going to be a good thing. So এখানে very different. আমি রিসেন্টলি ইনভেস্টমেন্টস নিয়ে বোঝার চেষ্টা করছি, এবং এখানে নিয়ে যেই কাজগুলো করছি, I get at least 10 to 20 pitches or startup decks a day, and I have to review them, score them, and do some things. এটার কারণে আমার যেই রেপুটেশন হয়ে যাচ্ছে, এই প্যাটার্ন রেকগনিশন, যে কোনটা ভালো স্টার্টআপ, কোনটা খারাপ স্টার্টআপ, এই জিনিসটা আমি চাচ্ছিলাম। সো টু অ্যান্সার ইউর কোয়েশ্চেন, আমি যদি একই জবে এই 3টা জিনিসই করতে পারতাম, যেখানে একটা ছোট টাইটলি নেট টিম নিয়ে সফটওয়্যার বানাচ্ছি, বড় কোম্পানির ইম্প্যাক্টটা ফেলছি, এবং অনেকগুলো ডিফারেন্ট আইডিয়াস নিয়ে প্রত্যেকদিন যাচাই করছি, তাহলে I would do that. But since you cannot do that under one umbrella, so I have to, So that's, see, you found yourself. You found yourself যে তুমি এত কিছু জেনে শুনে, now you can decide and everything, just okay, this is what I'm going to do, this is what I'm trying to do, this is what I'm going to do. A lot of people don't have that. That's exactly my advice, is you find yourself. What do you want to do? What are you trying to do with your life? That's it. And focus on that. That's it. অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি তো ভালো কোয়েশ্চেন করছো, বড় গুড অ্যাডভাইস। অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করে যে ভাইয়া, এখন কি বাংলাদেশে সাকসেসফুলি মিউজিককে ক্যারিয়ার হিসেবে নেওয়া যায়? I get that a question a lot, right. And I answer them like 80s 90s এর দিকে a band or an artist used to get, say, ধরো just a little lump sum, 20 টাকা for an album. 90s এর দিকে, if you're good, if you love what you do, and if you have the know-how, you can earn the same money now with one song. And you're asking me যে এখন মিউজিক ক্যারিয়ার হিসেবে নেওয়া যায় কিনা? Of course নেওয়া যায়. Don't ask me that. So what are we doing? Of course নেওয়া যায়. People are so like, they think যে মিউজিক করে খাওয়া দাওয়া, বাসার ভাড়া দেওয়া যায় না, বিল দেওয়া যায় না। First of all, recognize how good you are. If you're not good, তাহলে তো শুধু মিউজিক না, তুমি যদি কোনো কিছুতে গুড না হও, you will never be good for anything. So ওই যেখানে কাজ করো। I hate this type of question, যে মিউজিকে কি নেওয়া যায় কিনা। What do you think? What if আমি বা এখন new generation say who wants to be an entertainer but doesn't know how to do it? What will your advice be? Since you put in the reps, right? There's 2 things, right? I think, so for example, অনেকগুলো জিনিসই আছে যেগুলো আমি জানি, I'm not going to be the best in the world at, right? So ওই জিনিসগুলো আমি একটা certain point repetitions দেওয়ার পরে I have a honest conversation যে হ্যাঁ ঠিক আছে, এই জিনিসটা this is not for me, let me try something different, right? So I guess that's the thing, right? And অনেক সময় যেটা আমি নোটিস করেছি, it's very difficult to be the greatest at one thing, in my opinion. So what you want ideally is to be at the intersection of something, of various things, so that you can be unique at one particular thing. So for example, আপনি যদি 4টা জিনিস করেন এবং এই ইন্টারসেকশনটায় যেখানে আপনাকে নিবে, you'll have a very unique vantage point, and you'll place yourself very unique ভাবে to attack something. I'm sorry, I'm not very articulate, but like
you'll have a very unique point of view, whether it's music or amar khetre in tech and startups, right? So for example, there are not as many people who understand what it takes to scale a startup practically. Oneke theoretical knowledge ache through courses and YouTube videos, but practically what it takes to scale a high growth startup company in Bangladesh, in emerging markets, and hoytoba aro XYZ criteria. So when I'm thinking of how I can make best use of my time on planet Earth, I'm thinking, okay, what is something that I can uniquely do or uniquely say that many other people can't, right? So, and it's not just professionally, it could be because of my upbringing, my unique, empathy, because let's say how I was brought up, ei karone hoytoba I observe some things that are not as common for other people to observe. So I guess ওই part aspect থেকে I'm always trying to be me, like uniquely me, whether that's good, bad, and all its flaws. But I mean, I don't want to be anything else. I want to be an NFT, right? Yeah, I get it. Yeah. So, okay, Tomar approach has led you here. Yeah. The way you want to see life, the way you want to, work with it. My approach has always been organic, very organic. I always নিজের সাথে নিজে always কথা বলি যে এটা কি, do I want to put out an album to stay relevant যেখানে গানগুলা is not what I really like to put out, or do I wait to put out some songs that are really meaningful to me even if it takes 10 years? I'm that guy who will actually wait 10 years to make an album. So it depends on a lot of people. So I really want to know about one thing. You're talking about startup and everything. সে ধরো একটা বুম যেটা বলি আমরা এখন এন্টারটেইনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে, সেটা হচ্ছে একটা ওটিটি বুম, লাইক কন্টেন্টের কথা বাদ দিচ্ছি, দ্য বুম দ্যাট এভরিওয়ান সিজ অ্যান্ড টকস অ্যাবাউট ইজ স্ট্রিমিং। হ্যাঁ, সো স্ট্রিমিং ওটিটি বুম ইজ ভেরি গুড, অ্যাপারেন্টলি ভেরি গুড। আমি অত ডেটা জানি না। ইটস ভেরি গুড ফর আওয়ার এন্টারটেইনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি, লাইক সিনেমা, নাটক অ্যান্ড এভরিথিং। If a startup that comes to you regarding audio industry and how to revive that, would you be interested in it? I think so. I think a couple of reasons, right? I think it all comes down to the team that will execute it, because a Spotify / একদম আমেরিকার শুরু থেকে স্টার্টআপ ইন্ডাস্ট্রি 90s এর শুরু থেকে ন্যাপস্টার নামে একটা কোম্পানি ছিল, you might have heard of it. What they did right is they put music on the internet. What they failed to do was get the rights to put it on the internet. What Spotify does well is they're compliant. They have Sony and a bunch of other, music labels own equity in the company. So they're incentivized so that Spotify succeeds. Alignment of incentives, while very good for Spotify, is still to be seen whether it benefits musicians. Because musicians don't earn as much or really anything for when a song is streamed, right? So that is, it seems like the model is working out well for Spotify, but not so much for the artist, especially in certain regions যেখানে purchasing power হয়তো বা low, listenership গুলার CPM যেটাকে বলে সেটা একটু low, right? Bangladesh definitely falls in that camp. So YouTube, Spotify এগুলো সব জায়গায় CPM অনেক low. So আমি যদি ইউটিউবে 1 million views পাই, সেক্ষেত্রে আমি let's say 1/10 amount of টাকা পাবো compared to a বিদেশি ইউটিউবার, simply because our audience is more local, which is understandable. ঠিক আছে, fine. So what would the team have to have? I would be very excited if it was someone who is a music veteran, who can talk to music labels, get this done in a very lawful way. If it was someone who also has international connections, let me expand on that. Let me expand on that. I think গত 5 বছরে one of the better things I've seen is how Damir has come into the scene, right? Damir, of course, is an artist a lot of people might recognize, and there's this other artist called Little Late, right? Yeah. ওরা দুইজনই I think they're very well managed, right? I think ওরা যে পরিমাণ visibility পায় on a regional / internet way,
it's very different from any other Bangladeshi band artist period. And I think they're approaching it in the right way in this day and age, which is they're positioning themselves on the internet, not just for a country, right? Of course, the niche ekhane, and when Damir intersects Bangla and English lyrics, is of course appealing to a crowd. Absolutely. But or message gulo, they are very, and music video gulo is very regionally received. And a model of this being done very well is not in the same way, but K-pop. Most মানুষজন Korean language-টা হয়তো বুঝে না, but they like the appeal of the band, the overall story of the band, and Blackpink-এর কার কি হচ্ছে এটা নিয়ে সবাই interested. So entertainment হিসাবে it's serving a purpose, and it's gone regional থেকে এখন global, right? So ভাইয়া আমি খুবই interested হব not just in a streaming app, but in someone who can bring Bangladeshi artists to the global narrative or global, arena, as well as help them earn more money. So whether that's through streaming, I don't know, because people have tried this, and streaming থেকে কতটুকু আদৌ সম্ভব, it's still questionable. But if you can create a brand around a Bangladeshi artist and bring them to other places, tour India, tour, I don't know, whatever country, I don't know what the countries are, but if you can do that, then that would be really exciting. Yeah, that's actually, I've been working on a huge project. Yeah. Mostly in my head and with a few of my friends. Yeah. That how to, the one thing that is missing আমাদের দেশে মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে, যে আমরা মিউজিক নিয়ে কথা কম বলি. We always celebrate the celebrity part of a musician rather than his music or his or her music. Say ধরো আমি এই গানটা লিখছি, it is a huge hit song, everybody sings it, that's where it ends, আমাদের অডিয়েন্স বা আমাদের এখানে যারা পুরো ইন্ডাস্ট্রির জন্য। বাট এই গানটার ব্যাকগ্রাউন্ড বা এই গানটা আমাকে কেন এই গানটা আমি বানাইছি, এটা তো আমি নাও বানাতে পারতাম, আপনারা শুনতেছেন, আপনারা গাইতেছেন, কেন বানাইছি, এটার নো হাউটা জানা বা একটা আর্টিস্টের ডিপ কাটসগুলো জানা, এই যে একটা রেসপেক্টের জায়গা, এটা নাই আমার মনে হয়। অ্যান্ড উই নিড টু ব্রিং দ্যাট ব্যাক। We don't, এটা কারণ কি জানো? I can give you like 2 examples. Sure. We don't have music magazines. Okay. We don't have writers who talks and writes about music. তুমি আমাকে দেখাও একটা যে কোনো পেপারে যে we talk Rolling Stone for Rolling Stone তো বাদই দিলাম, আমাকে একটা রাইটার দেখাও যে genuinely music নিয়ে পিস লেখে, show me. Right. If you don't talk about it, you just ওই যে আমার গান হিট হয়েছে, সবাই গান গাচ্ছে, এখানেই শেষ। ইউ ক্যান নট ভ্যালু অ্যান আর্টিস্ট, ইউ ক্যান জাস্ট, তোমাকে নিয়ে যদি রিসার্চ না হয়, তোমাকে নিয়ে যদি লেখা না হয়, বিটলস ডান অ্যান্ড ডাস্টেড, স্টিল ওদের একটা জাদুঘর আছে লিভারপুলে, আই এম নট সেইং আমাদের এখানে সব বিটলস, বাট এই যে জিনিসটা এখন বাচ্চু ভাই নাই, বাচ্চু ভাই যাওয়ার পরে চিটাগাংয়ে এখন তার এক্সিবিশন হচ্ছে, এই হচ্ছে, ওয়াই ইট হ্যাড টু বি লাইক ওনার যাওয়ার পরে। এই জিনিসগুলো জানা, বাচ্চু ভাইয়ের গান অনেকেই শুনছে, বাট কয়জন উনি কেন এই গানগুলো বানাইছে বা ওনার মধ্যে দিয়ে কেন এই গানগুলো তো জেমস ভাইয়ের মধ্যেও আসতে পারতো বা অন্য কেউ গাইতে পারতো, ওনার মধ্যে দিয়ে কেন? দ্য মোমেন্ট আমরা যদি আমাদের আর্টিস্টদেরকে, আই এম নট সেইং যে ইউ হ্যাভ টু গো ডিপ, ইউ হ্যাভ টু see them as an artist, not an entertainer or celebrity. ওই জায়গাটা আমাদের মনে হচ্ছে হিউজলি মিসিং, এই যে আমাদের আর্টিস্ট নিয়ে কোনো লেখা নাই, তাদেরকে নিয়ে কোনো ধরনের নলেজ নেই, সবাই হচ্ছে খালি ওর এই গানটা এত মিলিয়ন ভিউজ, দ্যাটস ইট, এই গানটা সবাই কনসার্টে গাইতেছে, এই হিট, ও ওনাকে দেখা গেছে এই জায়গায় এই হিট, বাট বাইরে থেকে একটা কালচার আছে। দে টক অ্যাবাউট ইউ ইউজ স্পটিফাই, রাইট? স্পটিফাইতে আর্টিস্টের একটা সেগমেন্ট আছে, দেখবা লাইক ডিপ কাটস, রাইট? আমি জানি এখন দেখছো কিনা। ওকে, ডিপ কাটস কি? ডিপ কাটস হচ্ছে এখন আমার অ্যালবামে 12টা গান, ওখান থেকে আমার সিঙ্গলস, যেটাকে হিট বলি, 3টা 4টা। What happens to other songs? No one listens to them. বা ওগুলো নিয়ে কোনো কথাবার্তা হয় না। Spotify has, Apple Music, they have this folder called Deep Cuts, যেখানে তুমি ঢুকবো আর্টিস্টগুলোর সব গান আছে, হিট গানগুলো ছাড়া সব গান আছে, and you go like, oh, এগুলো তো আমি কখনো শুনি নাই। We don't have that culture. We want that culture. We need people to talk about music, not musicians. Talk about music. And that's how I feel like we need, and also we need a huge 1 or 2 or 3 agencies to to take all the artists in and go like তোদের কাজ হইতেছে তোরা গান বানাবি 6 মাস,
ওই 6 মাস কোনো শো করবি না, তোদের শো দেখলে টেনে দিবে, নো শোজ, ওই 6 মাস গান বানাবি অ্যান্ড দেন 5-6টা যাই গান হয় ওগুলো রিলিজ করবি, দেন ইউ ডু শোজ ফর দ্য নেক্সট 1 year or 2 years, তারপর আবার শো বন্ধ। এই মাঠে ঘাটে এভরি মান্থ এইসব শো, এগুলো উই নিড অল দিস, আদারওয়াইজ আমাদের সব আর্টিস্টরা সারা জীবন এই সেলিব্রিটি হয়ে থাকবো, উই ওয়ন্ট বি লাইক দ্য লেভেল, আমাদের নিয়ে অত কথাবার্তা হবে না। সো আমি অশিক্ষিত when it comes to music, but I think বাইরের দেশের স্ট্রাকচারটা কি এরকমই না, they go on tours and then they hibernate and work on the next thing, they marinate. Absolutely. Why do you think people has the audacity to say আগের মতো গান হয় না, আগের মতো মিউজিক বুকে লাগে না? বিকজ আমাদের মিউজিশিয়ানরা আগের মতো টাইম পায় না গান বানানো, দে আর অলওয়েজ লাইক রানিং আফটার শোজ আফটার শোজ আফটার শোজ, প্লেইং দ্য সেম ড্যাম সং ইন দ্য সেম ড্যাম ওয়ে। দে হ্যাভ টু টেক আ ব্রেক, আদারওয়াইজ সে তুমি যদি এখন তোমার যদি বছরে তুমি যেই কাজগুলো করছো তোমার যদি বছরে কোনো ব্রেক না দেওয়া হয়, হাউ উড ইউ ফিল? তোমার মানে একটা ইয়ারলি একটা ভ্যাকেশন যদি না, হাউ উড ইউ ফিল? ইউ burnt out. Absolutely. So we are all burnt out. We don't have the time. আর একটা কাজ হয় কি, যখন তুমি একটা শোয়ের পর একটা শোতে যাচ্ছ and you see যে the same 2 songs বা 3 songs you have to end and cheer, মানে মানুষ ওইটাই চাচ্ছে, তোমার মাথায় না একটা জিনিস বসে যায় যে শিট আমার নেক্সট অ্যালবামে এরকম গান লাগবে, আদারওয়াইজ we need this sort of music. তখন কি হয়, তুমি লিটারালি নিজেকে, তোমার যে একটা অপরচুনিটি ছিল তুমি অন্যভাবে চিন্তা করার, তুমি অলরেডি নিজেকে বক্স করে ফেলছো, যে হ্যাঁ ক্রিয়েটিভিটিটা বক্স হয়ে গেল, কিন্তু যে আই হ্যাভ টু মেক সামথিং লাইক দিস, এটা যদি তুমি চিন্তা না করতে, ইউ কুড মেক সামথিং লাইক অন্য মনে। আমাদের এটা একটা বিশাল প্রবলেম, দ্যাটস ওয়াই আমাদের মিউজিক নিয়ে কথা হয় না, মিউজিশিয়ান নিয়ে কথা হয়। বেশি বলে ফেলছি আই গেস। No, হ্যাঁ মানে it's very thought provoking and something to work on, I guess. Yeah, we need music journalists. We need to talk about why is he doing this, why এই গানটা কেন সবার ভালো লাগছে, কেন এই গান সবাই শুনে। We need to talk about it. একটা আর্টিস্ট, এত কিছু আর্টিস্ট একা করতে পারবে না ফাহাদ, they cannot do this. Yeah. I hope the audience is also receptive to such, you know, deeper dives into the craft, into the art. We just need a big push from a big agency or big whoever at the parent company, you know, next. But the world runs on incentives. Absolutely, absolutely right. So who has the incentive to do something like this? Because currently agency দের তো বোধহয় মানে there are no numbers. They're not feeling the pain or the pinch, so to speak. No, as far as I understand. ওইটাই এটা তো তুমি দেখবা যে, have you ever seen Apple এর কোনো ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর, Apple এর কোনো প্রোডাক্টের? You've seen artists? I don't think so. আর্টিস্টরা ওরা কিছু কিছু ক্যাম্পেইনে যায়, যেমন কোনো ফোন হলো বা হলো, they don't have a brand ambassador. Right. Why do you think যে Apple এর কোনো ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর নাই for any of the products, like as Apple? Firstly, I don't know for sure, but I don't know either. But why do I suspect that, you know, I don't think Apple wants to tie their brand to someone else. It probably is a risk. I think in some cases they look for inspiration. So বলতে ওই যে think different যে ক্যাম্পেইনটা হয়েছিল, আপনি হয়তো মনে আছে, অ্যালবার্ট আইনস্টাইন থেকে শুরু করে সবাই, পিকাসোকেও দেখিয়েছিল, but it was from a perspective of hey, these are people who thought different, right? এখন কারেন্ট আইফোনটা যদি, again I don't think iPhone খুব বেশি চেঞ্জ আসে এখন আর খুব বেশি। No, I think that dies down আরো 10 বছর আগে বন্ধ হয়ে গেছে। Yeah, so ধরেন ভাই 5টা নতুন কালার আনলো, রাইট? সো এটা সেলিব্রেট করতে হয়তো বা 5 জন ডিফারেন্ট মানুষকে আনবে যারা এক একটা কালারকে রিপ্রেজেন্ট করবে, সামথিং লাইক দ্যাট, রাইট? Or maybe some weird animation. But I think ওইটুকি, so I don't know why exactly. আমিও জানি না, but what it tells me is that, you know, if you have it to go that far, you don't need others. মানে আর কোনো ধরনের অ্যাসোসিয়েশন, আমরা যে কোল্যাব কালচার যেটা বলি, লাগে না কিন্তু। ইফ ইউ হ্যাভ ইট ইন হিম, আমাদের এখন মেইন যেমন কোল্যাব, হাউ ডু ইউ সি কোল্যাব কালচার, আমাকে এটা বোঝাও তো। মানে ইট মেক্স সেন্স টু মি ফ্রম আ মানে ট্যাকটিক পার্সপেক্টিভ, রাইট? ওই দিক থেকে। সো আমি আপনার সাথে কোল্যাব করবো, আপনার অডিয়েন্স আমাকে নিয়ে ফ্যামিলিয়ার হবে, যারা যারা হয়তোবা আমার জিনিস, আমার অ্যাপ্রোচ, কথাবার্তা হয়তো ভালো লাগবে, তারা হয়তো আমারও ফিউচার লয়াল লিসনারশিপে চলে আসবে, রাইট? সো ওই দিক থেকে ইট মেক্স সেন্স, বাট আই গেস হোয়াট আপনি হয়তোবা যেটা পয়েন্ট আউট করতে যাচ্ছেন হচ্ছে মোটিভেশনটা।
ওই দিকটা আই এম নট শিওর। যেমন ধরো এখনকার ধরো বাইরে যে কোল্যাব কালচারগুলো, আমি আমার টাইমের কথাই বলি তোমাকে, ইউ নো Metallica, right? And you know Madonna, I'm sure you've heard of Madonna. So এখন মনে করো এখনকার আর্টিস্টরা দে আর কোল্যাব, মানে ওদের সাথে অনেক কোল্যাব করে, অ্যান্ড আই এম প্রিটি মাচ শিওর এগুলো ওদের এজেন্সির থ্রুতে অনেকেই করে জিনিসটা, যে অফকোর্স শেয়ার, মার্কেট শেয়ার অ্যান্ড এভরিথিং অল দিস। আই ক্যান নট ইম্যাজিন ওই টাইমে যদি কোল্যাব কালচার থাকতো, আই ক্যান নট ইম্যাজিন Metallica হ্যাভিং আ কোলাবোরেশন উইথ Madonna at that moment. Because they're just completely different worlds. But এখন কিন্তু ওটাই হচ্ছে, people who are completely different, they're collaborating together. Why do you think it works now? And why do you think it would be frowned upon that moment? এখন কেন কাজ করে? If I had to say something, I would look at what's different between then and now, which is, I guess, the internet and how people consume music and how we interact with culture. You see, a lot of music I also feel like is culture, right? What is the Zeitgeist? এই সময়টা আসলে কিরকম এবং আমরা এই সময়ের সাথে নিজেদেরকে কিভাবে অ্যাসোসিয়েট করছি, right? How do I consume music, but also what is my life even outside of music? So yeah. Sorry, I can't give you a straight answer. No. What is the last Bangla song that you listen to, say ধরো regular basis না হলেও, say at least weekly once? I'm really enjoying this. I don't know এটা recent release হয়েছে কিনা, but Highway by ঘর গাড়ি by this band called Highway. So recently you're going through that? Yeah, okay. So I really I'm having a phase where I like that. Yeah. Okay, but you're not sure যেটা recently released কিনা? No. Okay, ঠিক আছে. My question was like, I wanted to know what is the recent release that you've been listening to? I guess Meghtal ki recently release hoyeche. Hawa? Huh? Yeah, well, high five, same here. This is the one song that for the last 2-3 years, I don't think a song like that got released. Yeah. And when I first heard it, I'm like, oh, yeah, bro, this is good. Yeah. You know why? Because this has best part, ওই যে কোডিং আর অর্গানিক গ্রোথ এখানে কিভাবে ম্যাচ করছে বুঝাই তোমাকে। দ্য সং ইজ অল অ্যাবাউট অর্গানিক। ইটস তুমি শুনলেই বুঝা যাচ্ছে ফিল অফ ভিতর থেকে জিনিসটা আসছে। আর কোডিংটা হচ্ছে এটা আমি একটা আমার সিনেমায় দিব, দ্যাট ওয়াজ দ্য কোডিং পার্ট। সো এই ব্যালেন্সটা কজন করতে পারে, দ্যাট ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। আই ডোন্ট থিঙ্ক সবার এটা আছে, বাট লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন্স। Maybe we have to do a part 2. Thank you so much for your time. Part 2 চলো আমার স্টুডিওতে করবো না, inshallah. Thank you so much, man. It was a pleasure. No worries.